Так, сейчас будет проверка микрофона. Начнем дальше проходить игру, которая меня прям сейчас дико завлекла. Все, микрофон есть. Отлично. Мне прям интересно, что там будет дальше. Чем вообще закончится эта вампирская история? Может, концовка не так плоха, как мне говорят. I know this brooch. This is my mother's. A birthday gift from father. "29 Pretty Orchard Street. That's near Poplar's district. Why would this man carry off my mother's brooch? I must go there." Так. Кто-то специально ведет нас, видимо, по следу. Так, а все становится значительно интереснее. Прям очень интереснее. Вот прям чувствуется стиль от разработчиков Life is Strange. Блин, я сейчас не выговорю их название, поэтому не скажу. Но прям вот чувствуется, когда игра постоянно пытается поддерживать интерес, подбрасывать какие-то новые тайны, какие-то раскрывает, какие-то наоборот не рассказывает. На прошлом стриме мы узнали, например, кто такой помойный пес, но мы узнали много и нового. Там о новом виде вампиров и все такое. Или как вот это вот, как странное превращение вот этой бабули. Блин, нифига себе, 20 уровни уже, блин, надо уже качаться. Вот что я могу сказать. 21 уровень. Блин, надо как-то подлечить в доках народ. И идти спать и прокачиваться, потому что уже 20 уровни, но это что-то уже как-то совсем высоко. Совсем высоко. Для меня. Я на такое не подписывался. Так, ну там. Ну, это-то. Да, вот оно, убежище. Но я еще не узнал о всех жителях. Надо им баночки потаскать. Вот знаю, вот, переутомление. А вот эти кто вообще такие? Я вообще не знаю, кто это.
Где-то кто-то с кем-то сражается. Тут сколько я всего нашел-то. Так, мне наверх, видимо, да, надо? И там мост. Ни хрена себе, это какой уровень-то это оборотня? С 2 ударов меня заложил. Это жесть. Блин, ну прокачиваться по-любому надо. Потому что это все какая-то жесть началась. Блин, как отсюда выбраться-то? Лабиринты такие жесткие. Видимо, наверное, через северные доки проще добраться. А здесь как бы и противники-то покруче будут. I cannot enter. Блин, везде эти двери, которые не откроешь с одной стороны. Ой, что там, поезд, что ли? Ничего себе. Этот оборотень. 20 уровень, он, блин, жесткий этот оборотень. Слишком жесткий. Блин, может его как-нибудь сейчас это долбануть? Так, да. Под шумок смог я оборотня завалить. Так. Как мне отсюда выбраться-то? Good evening, Miss Cox. Hello again. А, ну с ней я. Goodbye. Так, ну я могу, наверное, через это. Через вампирство здесь найти. Вот он, кстати, который у нас переутомился, друг. Good evening, sir. Whatever. Don't you recognize me? Don't take it personally. Yes, you had definitely... I'm Dyson Delaney. I'll try to remember. Inebriation aside. Yes. I feel...
Take this, then. Hey, Doc, you don't really want me to stop the only... Goodbye. Блин, ну тут вроде все эти лекарства такая прям ценность, но герой их раздает прям, я не знаю, за бесплатно. И на самом деле, вот у кого-то возникает там, типа, там, романтика в таком веке жить. Ну, блин, играешь в эту игру и понимаешь, что нахер весь этот век. Неизлечимая чума, там, что еще? Бедность, безработица. Дорогие Hello, лекарства. Если что-то подцепил, не нашел денег, все, покупай себе игру. Did I scare you? You have nothing to fear from me. No, it's just that people prefer to avoid me. Well, I won't. I'm a doctor. My name is Rufus, sir. Rufus Kingsbury. Are you alone? Where is your family? I don't have any. My parents are dead. So you have no home. You're sleeping rough. No. I mean, yes. I live on the streets. I have no home. This city has abandoned so many of its children. It's tragic. I've known worse. I'm not all alone. I have Mrs. Fishburne. She's been very kind to me. Why do you think she's so considerate? I can't say, sir. I guess she's a good soul. Sometimes it's like she replaces the mother I lost, even if we're not related. What do you do around here, Rufus? I listen to the news on the docks, sir. And I smile at those kind enough to spare me a bob. What do people say about this place? Things have been tense between the wet boot boys and the communists. They both feel they should run the docks. Do you have a job? It's hard to work, what with my head and all. Since I was a boy, I've always had trouble remembering what I do and why I do it. What can you It's all about staying out of trouble. Why do people avoid you? They call me Rufus the Curse. Around here, I'm a... Have you ever thought about leaving? Where else would I go? At least I know these streets. So long. So love to gaze at them. Так, чем у него анемия? The fog's been hiding them of late. Блин, он вроде молодой, но на этой аватарке своей выглядит куда старше. В раза 3 или 2, блин, старше. Кстати, я же могу ему, да, там попробовать от анемии приготовить хоть кого-то подлечу. Же я могу все делать. Сделаю какое-то доброе дело для нищего. Ага, новое убежище. Гуд. Так. Это тайничок. Здесь у нас... Ага, могу я, да, сделать? Анемия. Лекарство. Чистой крови. Мощная штука. Но, блин, не особо хочется на это все тратить, если честно.
Кстати, я могу это даже все перерабатывать, да? Что сейчас у меня тут? Конечно, это все было логичнее продать, ну ладно, я буду перерабатывать. Буду все перерабатывать. Так, посмотрим, могу свой меч улучшить. Да, я могу ему сделать наконец-таки 3-й уровень. Поднять урон до 96. Шейд. И даже я ему могу сейчас могу даже вот эту уменьшить. А на эту часть хорошей рукоятки, вот это, наверное, придется реально поискать. Ладно, я сейчас до 5 единиц повышу поглощение крови, и будет, наверное, просто жесть. Как шпарить. Отлично, у меня есть уже крутой меч более-менее. Так, где этот нищенка наш? Нищий, ты где? Эдвина Кокс, вот это кто? Дигби. А нищий-то где? Я ему тут вкусняшку приготовил. Уже куда-то ушел он, что ли? А, вот он. Evening, Rufus. Evening, Mr. Reed. Хотя не, все-таки он такой, блин, староватый. Староватый. Do you need help? A real doctor caring about me. That's a fuck. A real doctor treats everyone the same, Rufus. I don't know what to say. Thank you. So long. To every night, a dark. Так, отлично. Еще одного я подлечил. Но надо тут со всеми познакомиться. Правда, наверное, часть я пропустил. Часть живет в доках. Скорее всего. И доки. Ага, значит, если я вот так пойду. Кстати, мне же все равно туда, да, в западные доки-то надо будет идти. Или... А, нет. Вот куда.
Блин, ну, крыски здесь много, но с моим нынешним оружием крысы уже нафиг не нужны. Блин, прям жестко восполняется кровь с такими усилениями. Очень жестко. Окрестности ночлежки. Значит, здесь еще, да, дополнительно будут жители порта. Где кто-то кашляет. Ух, ё-моё. Ну они... Ну 16-17 так. Блин, надо еще как-то прокачать. Блин, надо как-то осторожнее, что-то я совсем разбаловался. И не особо иногда слежу за ситуацией. Так, куда-то я совсем, да, ушел? Совсем далеко. Не надо так. А, вот они еще у нас жители, да? Это... Ну, с этим я уже поговорил. Вот он еще один друг. Good evening, sir. Have you witnessed any suspicious activity or strange events recently? And what do you define as a strange event? More to the point, who are you? My name is Ichabod Throgmorton, vampire hunter extraordinaire and warden of the East End. A vampire hunter? Really? I know what you're thinking. I'm just another lunatic howling at the moon, but I'm not. The bloodsuckers exist, and they're close. Mr. Throgmorton, I'm Dr. Jonathan Reed. I'd like to hear more about these vampires you're hunting. A man of science? Well, I'll be glad to enlighten you. Did you see what happened to him? Actually, yes. He was thrown from the roof like a vulgar log. Who could have done that? Who? Well, a vampire, of course. Look, bite marks on the neck and lacerations here. There is definitely a vampire close by. Why is it that you sound so afraid? You didn't see it. He was dead before he hit the ground. The strength required to do such a thing, well, it beggars belief. Have you heard of the Guard of Priwen? Of course. They're dedicated hunters. A little militant for my taste, but they do let anyone join. Were you ever tempted to join the Guard yourself? I did think about it, but I'm more of a silent hunter. They're more of a sanitary militia. So you hunt alone? That sounds risky. Vampires are just like every other predator.
They hunt when they're hungry and follow certain patterns. It's just a matter of observation and patience. What can you tell me about this? Did you hear about what happened to Jack Gillingham? Poor boy. It's a shame I wasn't around to protect him. It's impossible to protect everyone. But it's my duty. I am convinced Jack Gillingham... So, how exactly are you protecting these people? I'm curious. I patrol late at night. Investigate... How do you identify a vampire? It's simple, really. They can't stand daylight. They're afraid of garlic and holy symbols. They also cannot enter a house without being invited. Have you ever killed one of these creatures? Yourself, I mean. Of course I have. What kind of... Чё-то мне не верится. Can I help in any way? Actually, yes. I plan to put up posters to alert the population to the vampire threat. Are you asking me to paste posters about vampires around the docks? If you wouldn't mind. If you did... Блин, ну что за квест это? Goodbye. Так, он ничем у нас не болеет. Не только он. Гипноз аж 4. Видно его, да, действительно его тяжело, так сказать, покусать. Так, я еще четырех человек не узнал. Блин, где их искать всех? Вопрос тот еще. Кажется, больше я здесь никого не найду. А что за коллекционные предметы у меня тут? Прикольный арт. Ладно, пойду-ка я в убежище. Блин, ходить и искать их этих всех. Ничего, не помрут. Ну, помрут, ладно, хрен с ними. Что-то за каждого этого волноваться, что ли? Бродягу. Так. Наверное, надо еще здоровье уже повышать потихоньку. Хотел вот эти когти уже начать. Но, блин, когти прокачать это только... $3000 этого. Лучше пока я такие способности все прокачаю. Чем мне уже запас крови? Еще выносливость, что ли, качнуть? Кстати, может тут это вот качнуть? Пробовать. Еще 500 опыта куда-то надо потратить.
Очко от хила. И на хилку тоже сейчас вот это вот качнешь, и, блин, с одного удара ты уже не исцелишься. Узнаем, что у нас тут изменится. Вера. Что есть бессмертие? Вписать имя в историю, воспитать детей, чтобы учить вашу память, заслужить место в раю среди святых. У Шона Хэмптона, основателя убежища Хэмптона, в Истенде было иное мнение. Вечность даруется тем, кто несет божественное начало в себе. Шон Хэмптон, которые за его несравненность странник другим, за соболезнование их тяготами прозвали печальным святым, создал свою ночлежку как пристанище для заблудших душ. Для нищих здесь всегда найдется кровь и еда. Все же ночлежки уже несколько дней закрыто, а последнего речи уже напоминает уже что-то сектантское. Если ересь это вера, сошедшая с пути, то Шон Хэмптон и его поста обратились в ересь. Впервые за все время, что я знаю печального святого, о нем стали думно отзываться. Загадочные песнопения, что слышно сквозь закрытые двери приюта, скорее пугают, чем манят присоединиться. Разумеется, санитарная ситуация в порту существенно ухудшилась. Оставленные без крыши головой, нищие теперь заболевают, ночуя на улицах. Они скорее готовы заразиться и погибнуть, чем вступить в непонятный культ. Вот насколько поблекла здесь славная репутация печального святого. Репутация, которую может установить, лишь вновь открыть двери убежища, блин. А чё я не так сделал-то, что его вот так с ним? Непонятно. Совсем непонятно. Чё, здесь совсем все плохо, что ли, стало? Кстати, а чё я только на уровень-то? Я же 2 раза повысил. Нет, 1 раз только способность повысил. Что, прям состояние района тяжелое, что ли, совсем? Ну, вот это непонятно совсем. Блин, блин, ты что так, эта магия долго восстанавливается, что ли? Прикол. Хотя, конечно, блин, 600 урона нанести, это, блин, круто. Так-то. Надо за место копья поставить эту способность все-таки.
А, сверхъестественная сила, она может быть у меня только одна, да. Вот в чем прикол. Какие-то оборотни там любят на кусочки. Ну и он наоборот их там всех убит. Ух ты! Прям ульта. Не, это круто. На боссах это круто. Можно прям нанести жесткий... Продамажить хорошенечко босса и потом начать уже дальше бить. Да, это круто ульта. 29 Pretty Orchard Street. This is it. What's in there for me? Так, вот я пришел There's been сюда. a fight here. Да, что меня здесь ждет-то? Вряд ли что-то хорошее. This window was shattered with violent force. Someone's been pulled through it and dragged through the street. Who could have done that? Мне даже страшно, кто. Кто ты там? Are you deaf? Stupid beast! He's dead! Occasionally, you make a good point. How's that? We're be- Так, ульта. У него не особо это все подействовало. Блин, я кровищи набрал, конечно. Все это тратить. Блин, надо эту способность когти прокачать на, чтобы прям ДПС фигачить и фигачить. Крошечная часть обычно это, видимо, скальпель я могу прокачать свой. The marks on this woman's neck were made by the fangs of a vampire. This is the very flower my mother tossed on Mary's coffin. Someone is targeting my family. Her shoes and clothes are quite worn out. Only a golden watch in her pockets. I see you. Right then. It's a sick game. But given no choice in the matter, I might as well win it. Значит, меня ждет босс. Окей. Пускай так.
was that? I won't let you escape. You're very fast, but I'll catch you. Так, что мне сейчас с этим? Привет, поворот. Привет. Я уже тут пол игры прошел. They've all been butchered. Так. Такое чувство, как будто я что-то опять иду по тому же пути. Опять все это заново там прыгать за этой вампиркой. Так, пускали. Слоноватые. Я уже, блин, привык, когда на меня 20-х кидают. 14-е. Так, как туда пройти-то? По-моему, это, кажется, я понял, куда меня ведут. Меня ведут на могилу. What have you done? Vicar Larrabee, what happened? Demon! Hell scourge! Son of perdition! Vicar! Jonathan's no demon. He's just a soul. Returned from the dead. Like your Christ, Vicar. Mary, is it really Я you? так и знал. Oh, it's me, all right. Прям так и знал. What is Mother doing here? Предсказуемо весьма. I'm gathering the family for a final reunion. All smiling, all dead. Thanks to the good Dr. Reed. Mary. Mother, say hello to your son. Hello, Jonathan. Mother, What do we have here, Mother? The prodigal son has lost his tongue. Our Jonathan always had the first and last word at dinner. The entertainer, the star of our show. I'm sorry. Let me explain. Shut up. It's my turn to do the talking. I have this nasty hole in my chest, Johnny. It needs to breathe. Of course. You can speak. My prayers went so long without an answer. My husband, killed in France. My child, carried away by the flu. My brother promising to return in his letters.
then disappearing in thin air. I went from hospital to hospital, cemetery to cemetery, grave to grave. I've lifted every stone in London, searching for an end to the nightmare. And there you were, in front of me, on a dark pier. The hunger had taken me. The joy to have finally found you. I longed for your arms, a final happy ending to so much tragedy, to tell me all would be well again, as you did when we were children. It was this filthy dock where you greeted your sister. I dug a tunnel from my grave with my fingers and teeth. Mary, I thought I had murdered you. I tried to end myself. We've been through the same horror. We are a disease, Jonathan. A sickness that corrupts all it touches. All we kiss, and all we kill. Look at me. Admire your ilk. I'm so sorry. Apologies will not suffice. I demand reparation. I want a miracle. Are you a miracle worker, Dr. Reed? No? I'll show you mine then. The family Reed, reunited and complete, living forever in a red sea of eternal love. Time to go, Mother. Say hello to my son for Mary, me. wait. I have made friends with vital knowledge. Vampires. We are not alone, Mary. With time, we can learn to live almost as we lived before. How long? What? How long will this masquerade continue? I've been watching you. All these nights in Whitechapel, pretending you're still a doctor. You believe you're just fighting a disease. But it's you, the disease. Jonathan, you! I'm a scientist. I'll find a solution. Let our mother go, please. You're always the one to sway me to reason, Jonathan. But before, your motivations were always pure. Now you're tainted. Let her go! She has no part to play in this. Very well. Have you heard our good doctor? You can go home, Mother. Go home and rest in peace. Yes, I'll go home and rest. Бабуля, видно, уже с ума сошла. It's so easy to make them obey or forget. Puppets for our pleasure. I've seen you have your fun. You are mad. Oh, so that's what I am, Doctor. Mad. I was beginning to wonder. I've been hearing these voices in my head. One in particular, that of my dead brother. This is the reason I must kill you. Not for your betrayal. Not for our poisonous kiss. Not even for the lies you tell yourself. No. It's so that smooth and wicked voice will stop ringing in my ear. Mary. No, don't! Time to die, brother. And this time for good. Abomination. Так. Ульта. Вот так. Хрен откатывается, хрен знает сколько. Какая она сильная, да? Всего лишь более низший вампир, чем я. Как-то, блин, она слишком, она всего-то вампира несколько недель, а как будто она уже вампир целый. Да ни хрена себе она меня ваншотнула. Просто жесть. Как мне их бить-то? Что-то отыгрывать доктора, ой, доброго доктора как-то все сложнее и сложнее становится. Слишком сложнее.
Так. Че, мне сейчас опять все мульты смотреть или нет? Я приду и могу сражаться. Или придется идти как-то докачиваться, потому что это какой-то трэш. 21 уровень босса, это просто жесть. Ё-моё, опять... А, нет. Я уже думал, опять не смотреть. Ё-моё. Видимо, отхиливаться на максимум. А, в принципе, она не жирная, ее несложно. Вот эту херню, наверное, не надо. Ё-моё, попал. Это не удар-то, блин, один. Abomination. Вот у меня способность. Ё-моё, это как? Типа надо пережидать, пока она там блюет на меня эту свою херню. Так, ульта. А, кстати, ульта что, вообще не требует крови? Ульта. Ничего себе, ульта продамажила. Так, вот она ее, да, это ваншот. Блин, она будет еще интересно часто ее использовать. Блин, вот с этой хренью. Эй, отстань от святого отца, он тебе что сделал. Блин, она отхилилась за счет него. Да, возможно, я его мог даже спасти. Если не можем ничего вернуть, значит не можем. Так. Сейчас я опять на ульту накоплю. Че он блюет тут? Опа. Она опять этот свой взрыв сделала. Надо отхиливаться как-то. Так прикольно с этими боссами на чисто. Ульта откатилась и атакуешь. Не пойду я к тебе. Отстань от меня.
done. Because you spared, don't expect the same mercy from me. Блин, ну предугадаешь эту способность, как действует. Да ё-моё, тварь! Please! Kinslayer! Мне кажется, я нашел, как с ним бороться. Come to me, Jonathan. You burned away Nurse Crane's mind. You're a monster. Kiss me again, sweet brother. Give me your blood, priest. Блин, видимо, никак я не могу прям. Игра меня прям не подпускает. Да ё-моё, да что это за херня такая? Блин, ее взрывает какая-то жесть. Охренеть. Понятно. Если во время этого ее пинать, блин. Abomination. Rest in peace, monster.
понятно, подбегает. Тогда... You're a monster! Kiss me again. Give me your blood, priest. Kinslayer! Their final thoughts are just to die for. Надо отхиливаться как-то. Опять он с этой своей блевотой. Это уже достало меня. Кровавый. You killed me, brother. Rest in peace, monster. Неустойчивый. Kiss me again, sweet brother. Типа я броню так пробью, да? Блин. Ты... Ой, дерьмовый босс-то. Элегантное повышение сложности, а просто добавлять высокоуровневых дебилов. То все. Name of Christ! Abomination! You burned away Nurse Crane's mind. You're a monster! Come to me, Jonathan. Give me your blood, priest. Final thoughts are just to die for.
Rest in peace, monster. You killed me, brother. What have you done? Assassin! Блин, да почему про это забывай херню? Когда она начинает посох стоять, надо от нее сразу убегать, иначе просто жесть. Так вроде, блин, я понял, как ее надо пинать. Abomination! Kiss me again, sweet brother. You've burned away Nurse Crane's mind. You're a monster! What have you done? Give me your blood, priest. Final thoughts are just to die for. Come to me, Jonathan. You left me to rot in this grave. Так, блин. Ульта меня сейчас спасла. Сколько тебя не отхилиться хоть. Rest in peace, monster. You killed me, brother. Come to me, Jonathan. Assassin! Abomination! Kiss me again, sweet brother. Ты, блин, да и...
Ты жмись ты, господи! What have you done? Блин, один у нее удар, на один мой отхил. Блин, что за жесть? Rest in peace, monster. Come to me, Jonathan. Because you spared Sean Hampton, don't expect the same mercy from me! What have you done? Kiss me again, sweet brother. Well, brother, it's time to bring this conversation to an end. Forever. You know I will not play this game. Calm now, Doctor. Like a rabid dog. Or think you're performing an autopsy. Don't be ridiculous. I'll kill them all. The kind Dr. Swansea. The sweet little lass with hair of red. I am the Harbinger, bringing your punishment. Mary. Don't you see? This is not me. Flesh that never ages. All nightmare, no dream. Bring it to a close. Let me sleep. I will find a cure, Mary. I swear it. Then, at last, I can forgive you. Да, жестко.
shed one last red tear for my fallen sister. I realize the entire world now revolves around this singular word. The epidemic that has stricken London is not the Spanish flu. It is transmitted through the blood, via violent biting, turning survivors into frenzied immortals. I am Dr. Jonathan Reed. I am a vampire, born anew into an age of death and pestilence. While plotting factions close in around me, I am sworn to find the source of this epidemic. I am convinced greater perils are still to come. I know the answers I seek are hiding in our blood. Это типа сейчас с аристократией вампиров будем знакомиться. Интересно. Так, кстати, что-нибудь улучшить-то могу? Не, это все так же мне недоступно. Блин, фига себе, уже фиолетовый этот бичи драконов. Просто жесть наносит. А вот это прям вообще топчик. Мигрень. Простуда. Что-то опять всех лечить. Да что такое-то? Сколько там? Раз, два, три. 3 переутомления, 3 простуды. Ну, эти лекарства они подделаются, халявно. Что там еще у кого? Простуда. Еще от простуды надо. Пневмония. Блин, что-то ничего не понимаю. Так. А, бронхит надо, один бронхит. А, у меня есть от бронхита это лекарство. Сейчас вылечу, а потом можно и поапать персонажа. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Do you need med? I'm afraid I've Not under my watch. Thank you. Goodbye, Nurse.
Так. Кто там еще-то в больнице у нас заразу-то подхватил? Так, вот эту мы вылечили. Ну вот мигрени, блин, я так и не нашел от всего этого рецепта. Так, кто там болеет? Вот, Ньютон Блайт. Это где его искать, этого Ньютона Блайта? Вот он. Иди сюда. Hello again, Mr. I'm eternally Do you need medic? afraid so. Throughout history, some... You're working at the... Goodbye. Так, и теперь идти вот в этот район и там уже всем раздавать. Кому там что надо. It's locked. Состояние района критическое. Да, запустили мы тут немножко все. Ну, ладно. Доктора и больница. Охренеть уже. 23 век. Зачем я? Все это мне не особо проблема, если так посмотреть. Оборотень. Не, искали. Хотя вот там может быть и оборотень. Блин, если он там высокоуровневый, меня угрохнет. 24 уровень. Они, блин, они дамажат много, но они, блин, главное под урон не попасть. Сейчас, наверное, проще их ульту. Ну, блин, вроде не так сложно, если бы у меня бы еще бы ульта бы откатилась. Видимо, ульту надо вот на таких вот тратить жестких противников. Там оборотни, всякие усиленные охотники.
Не, прокачиваться надо. Или не надо? Так, критическое состояние района. Ну кто, где у нас тут все больные? Тут, блин, вот хреновый, самый хреновый район. Их тут не найдешь. В порте, правда. В порте такая же ситуация. Good evening, It's Father Whittaker. I have found Samuel. I already expected the worst. Yes. Samuel steadily made donation. Why did you send Samuel to the cemetery? I sent him on a vision. A dream of a dreadful and laughing queen covered with blood, sleeping with the... A laughing queen? This epidemic is her feast, the announcement of her return. Against her, science is no more than a child's toy. But who is she? She is the mother of harlots and abomination of the earth. She is Babylon, drunk on the blood of the saints. Tobias Whittaker. I have done what no one was ready to do. I will smite the flesh of the unclean to protect the righteous. You're not the savior of London. You're just a glorified sadist. I take no pleasure in this awful cleansing, Dr. Reed. I am only driven by the thousands of innocents I save each... You are just another heartless murderer, exploiting the epidemic to kill with impunity. No! No. Don't you... Faith gives me all I need. No doubt your faith... Blessed be your... I have heard it... Good evening. It's fun. I have heard... Так, ну где здесь еще-то больные? Несчастные. Может опять этот поэт там заразился? Так, там тут у нас... Зачем я это использую? Да ё-моё! Вот же хрень. Так. Хотя этот поэт-то вообще он болеет, может он не болеет вообще. You again? Can I off... Keep your... There is a thin line between pride and stupidity. All right. I'll take it. How did you become the local... There's no pride in roughing up poor bastards. But this is the only job I've found. And it pays well, too. A job? I got enlisted by the Wet Boot Boys, a gang from the docks.
Most people don't become... I don't care what you think, sir. I do what I have to do for my own reasons. I'm not sure Mr. Lewis would agree with your by all means necessary philosophy, sir. Oh, do you really think he's the poor victim here? Barrack. How is the San... I'm not easily scared, but... Goodbye. Так, вот он еще у нас переутомившийся. You never lose... Do you need... To be honest... I don't quite... Good... Так, кого еще не вылечу? Ну, этого я не вылечу, явно. Так, Лоретта Саунбро остался. И Кадоган Бейтс. Уже 5000 опыта. Нормально. I have this thirst for blood. Так, вот она. Good evening. You look in. Well, there you have it. Thank you. Goodbye, Miss. Так, этот Кадаган остался. Его искать-то, ё-моё. Ну, этого, да, с этим я ничего не сделаю. Где у нас Кадаган-то? As long as you have the money. It's locked, all right. Так. Нет, она мне явно не надо. Кстати, уже опыт получше вроде дают. Так, а где этот Кадаган-то, ё-моё? А, это же тот этот. Он же в этом сидит. Хотя где это, блин? А, вот он. Good evening, sir. I'm not here for a bounty.
doctor. Do you require... Not me, but your skills. How are... The way this sickness is spreading... Since I took an... Well... Good. Так, где тут мое убежище-то? As long as you have the money. When science fails you, this I cannot enter. Блин, да, где мне? Где мое убежище-то? when science fails you, this elixir will give you faith again. Its effectiveness has been proven by many. Even the flu is no match for this. Блин, да где здесь это убежище-то, черт? Там? Где-то. Там дверь закрыта. Непонятно вообще. А, это, видимо, кстати, это что-то этот. Да, это... Там его... То общежитие. Да, здесь я был, пожалуй. Так. Что за фигня? О, блин, вылетело нахер все. Ну не вылетело, зависло. Так. Снова запустим вампир.
It's locked, all right. Ё-моё, где это убежище-то, чёрту? Вообще совершенно непонятно. Попасть вообще в убежище. Ладно, может куда-нибудь вот сюда вот схожу лучше. It's locked. Блин, а туда и не. West End. Ладно, в больницу что ли спекать, и то, наверное, быстрее будет. Этот оборотень, ну его нафиг. Что за мной бежит? Кстати, я вот заметил, если я вот эту прокачаю когти свои, то там откроется один весомый плюс. Если в них будет откат, я иногда могу, блин, чуть ли не по откатным между выносливостью и ударами атаковать этой рукой. Кстати, 2 я еще кровь могу с этого получать, что ли? Интересненько. Кстати, я понял. Это же не от количества способностей, а от количества потраченной кровушки. Вот в чем прикол-то, я думал. Нафиг я тогда всякую хероту изучал. Блин, вот вроде вот
Не знаю, не особо мне интересно скажется-то мой выбор. Ну, блин, стоимость 25, это, конечно, тоже немало. Ладно, попробуем, рискнем, посмотрим, что выйдет. Так, я уже 17 уровень. Замечательно. Так, и что здесь? Тяжелые. Да, я его смог избавить. Мог избавить от этого критического. Вот в порту прям совсем все как-то дико. Правда, что-то я не видел. Ну, блин, видимо, вот этих я не видел еще. Где их, блин, искать? Это тот еще вопрос. Ну, в больнице, кроме вот этого, конечно, все замечательно в больнице. С этим чуваком плохо. Здесь простуда, здесь. Ну ладно, пофигу, это уже, блин, надоедать начинает. Это, блин, с банками этими ходить, на самом-то деле. Я сейчас, по идее, попаду в общество вампиров, а там, наверное, будет дико интересно. Сейчас, наконец-то, узнать о многом. Не, наверное, если я так пойду, я нифига никуда не выберусь только. Так. Кстати, да, восстанавливается, видимо, мгновенно. Вот это все. С рукой, конечно, такой... Да, круче. Ох, нифига себе. Ну, эти слабенькие все. Когда у меня персонаж стал более таким резвым, так, на этого я тут потрачу. Да, отхил стал лучше. И как бы, да, не особо чувствуется то, что мне не хватает. Ну что, кровь будет больше тратиться, но... Так, опять этот... Потом этот прародитель. You must prepare, child, for the earth is bleeding and the harvest is upon us. Stay away, whoever you are. This is no time for petty quarrels, my champion. Can you not hear? The famished queen has awoken. I am not your champion. But of course you are, son. As surely as you are the blood of my blood. I had to kill Mary. I have known your pain, child.
Do not succumb to. Silence! I dismiss you now! The land calls for a champion. All and everyone needs Видимо, и you. будет главный босс голодный король. Silence! Блин, мне вот нравятся такие вампиры, вот эти вот прародители. Tired of all these puppet shows. Когда он уже такой, ну, не то, что вот эти все высокомерные, когда там лишнее слово скажешь, он тебя там карает. Этот как бы вообще, видимо, настолько уже там старый и так далее, что для него там уже это все это не важно, вот эта вся гордость и так далее, для него все не важно, он разговаривает спокойно. Так, что здесь происходит? I'll show them war! Whatever this poor woman did, nobody deserves this kind of punishment. Так, Вест-Энд, получается, да, будет-то следующий катс. Я думал, это вот Саутарак, но Саутарак, наверное, будет что-нибудь. Последняя глава. 19. Что он делает? Что это за чел такой? Таких не делает. Блин, какой-то он слишком... Кто вообще такой-то? Это вампир или что вообще? Я от него отхожу, он, блин, меня какой-то херней фигачит. Какую-то жесть на меня начали напускать. Так, да блин, чё? Заебал ты меня уже. Скачешь, блин. Так, сейчас нам тут жесткий чувак будет. А, он вампир или кто вообще такой? Да, да, вампир. Это вампир-аристократ, что ли? Так, иду. В принципе, не так сложно. Вот эти вот, блин, куда более противные своим газом. So this is where she lives. What a splendid house.
Dr. Reed, welcome. How are you? As good as one can be, considering the circumstances. Yes. Death and affliction seem prevailing themes of late. Please, come in. We have much to discuss. I hope I haven't disturbed you. Not at all. Actually, I was counting on you visiting me tonight. How strange, this painting. Beautiful, melancholic, yet with a haunting dignity. Indeed. A long time ago, a friend asked me to paint this for him. But I kept it in the end. I did not know you were a painter, my lady. There are many things you do not know about me, young Ekon. Тема, где... Ну что? Please, call me Jonathan. Please excuse my behavior, Jonathan. I tend to tease my friends when uneasy. What is bothering you, my lady? Your letter was quite alarming. We will talk about this in a few minutes. For now, I would like you to tell me about yourself. How have you been since we last met, my friend? My sister Mary. She was made a vampire in the same way I was. She was the one killing all those people. Vengeance is a powerful force for those betrayed. Made vampire through careless error. Victims by surprise. In the end, she implored me to put an end to her misery. But still, I felt I had taken her life twice. I am so sorry for my accidental cruelty. Had I known your dear Mary was still alive, I would never have sent you to pray for her soul in that church. There is no need to apologize, my lady. Your words have been most helpful in these difficult times. Thank you, my friend. If only we could have guided your poor sister through her terrible nightmare. I swear I did not intend that. If only I had known then how vampires are created. That is the scientist speaking. In truth, most of us do not know how it really works. Personally, I make sure my prey will not return to haunt me. What do you mean? I am merciless, Jonathan. I only feed on the dying, and I make sure they are dead before leaving their remains. I came to the conclusion that my maker, whoever he might be, must be a powerful vampire. Certainly extremely old. How have you reached this conclusion? He is the only immortal I've seen appear in an ethereal form. His voice, his words seemed ancient. It was disturbing. I am afraid you are right. The simple fact that your blood made Mary such a strong Ekon proves that you must be of ancient lineage. He is the... I am afraid you are... Блин, а жила бы. Не искали. I felt this power radiating like an aura every time he appeared. Most ancestral vampires of England were killed by the Guard of Prewen half a century ago. I wonder who your maker could be. You have no idea who he could be? Some of the ancient ones fled England. Some may still be in hiding. All I know is you, my friend, are a pawn in some secret and obscure game of chess. I think I should ask the questions, your ladyship. After all, it was you who invited me to settle this most urgent of matters. Fair enough, Jonathan. The situation is critical. We do not have the luxury for etiquette. Please do not misunderstand me. I would be delighted to discuss mundane matters and idle trivialities. If we survive the dark nights to come, we shall have all the time in the world to speak, you and I. For now, please follow me, Jonathan.
I must say, your house is exquisite. One of the advantages of living forever is having the time to be selective with one's furnishings. I took the liberty of having tea served. You can still drink tea. Can't keep it down, but I do so enjoy the aroma. Let us toast to make-believe. And of course to your health, Jonathan. And to yours, my lady. Просто понюхайте все, что ли? Call me Elizabeth. So, my lady, why truly did you invite me here? I've been asked to deliver an official invitation to meet the Ascalon Club. Why use you to contact me? Because they know we are close. The Ascalon Club has many spies. Their main occupation is gathering information and then deciding how to use it. Have they threatened you in any way? Not at all. Their message surprised me at first. But it is only logical, considering the critical situation in London. Why not ask for your help? Since you are obviously a powerful and influential immortal yourself. You have to understand that I am invisible to the eyes of Ascalon, for I am a woman. That suits me well, as long as they leave me alone. Should I trust them? Of course not. Do not misunderstand me. They can be very useful, but I believe their long-term goals differ from yours. Why meet them then? Because nothing truly important can be achieved in this city without their consent. They could be powerful allies in this current situation. Should I lie to them? We all lie, Jonathan. It falls to you to choose your behavior. The most important rule is to show them due respect. Who are they? Really? They are the embodiment of vampire law in Britain. Some say they influence the destiny of the Empire. Some believe they merely protect it. Will they fight the guard of Priwen? I doubt it. Fergal was Lord Redgrave's executioner forever and a day. By defeating that beast, you deprived them of a powerful weapon. How many are they? Only a small number of powerful and deceitful immortals. All of them entangled in a sticky web of shadow cabinets, influencing trade. They have done nothing but impede my investigations since I became known to them. Why would they want to see me now? I guess they now see you as Ascalon material. They must have found out what happened to your sister. Proof of the potent blood flowing through your veins. I'm not sure I can accept their invitation. You have no choice, Jonathan. What can you tell me about Lord Redgrave? Who is he? Lord Redgrave is the founder and chairman of the Ascalon Club. Most mortals know him as the Earl of Bristol. He is rich and extremely influential. How old is he? How long has he been a vampire? Lord Redgrave claims to be the progeny of William Marshall,
the most valiant knight who ever lived. If that is true, he could be very old. Have you met him? Only on rare occasions, for he never goes outside the club. And women are not awarded membership, even immortals. How powerful is his reach? The Ascalon Club may be the most influential secret society in England. Not all its members are immortals, but they are all very powerful. They are not all immortals. How is that? The club is mainly comprised of political figures who seek the safety and expansion of the Empire. The most loyal are awarded immortality. Any familiar or famous names? As the richest, most relentless British tycoon, Aloysius Dawson is considered ideal Ascalon material and has been watched for years. If you are convinced I must meet him, I will heed your advice. Thank you, Jonathan. I understand your reluctance to brush shoulders with London's vampire elite. But we have no choice. Is the situation that critical? Yes. The Guard of Prewen has called for a second great hunt of our kind. And they will stop at nothing to eliminate us. Will the Guard of Prewen and the Ascalon Club fight each other? I doubt it. If Prewen really launched a great hunt, I think most of the Ekons I know would flee the country to escape the bloodbath. I think I saw them kill an Ekon on the way to your house. They seem to have a list with names. To launch another great hunt, they must have collected intelligence on vampire identities and whereabouts. They are a resourceful lot. Should we fight back? I will not be hunted down like an animal again. I admire your courage, Jonathan. But the best way to fight them is to put an end to the epidemic. This is the only way to clear the air. What is a great hunt? The first great hunt was launched about 75 years ago. In just a few nights, the Guard of Prewen located and destroyed most of the old British vampires. How did you survive the first hunt? I fled, Jonathan. Like most vampires who survived that slaughter. And I secretly came back when I was sure they had lost my trail. Why start a second one? Prewen has always seen us immortals as a threat to mankind. My guess is they suspect one or more of us is the cause of the epidemic. You should flee then. Leave London, the country even. I have seen the Guard in action. They are merciless. Your concern warms my heart, Jonathan. But fear not. If the situation gets too dangerous, I shall retreat to my secret Scottish manor. I could hide you in my luggage, if you wish. Thank you for the offer. I shall keep it in mind, but I have much to do here. There is a question I must ask you. Could Lord Redgrave be my maker? I doubt it. If Lord Redgrave had made you his progeny, he would not have seemed so surprised when you demonstrated the strength of your lineage. Will I ever discover the identity of my maker? Maybe not, Jonathan. We know for sure you were made by a powerful vampire, but most of those fled England long ago.
Please forgive my bluntness, but I have to ask. Was it you? Did you make me? Oh, Jonathan. I know you shall always have a gnawing doubt about who made you an immortal. But I swear, I had nothing to do with it. You have no idea at all? You seem to know so many things about the secrets of the vampire underworld. Even if I had my suspicions, I would not dare give you a name so soon. All I can say is this. I will make inquiries and keep you informed. What is the plan? The plan is we both try to save this city, you and I. Go to Ascalon, accept their proposition, and use their influence to promote your agenda. How can I save London? The epidemic is the priority. You must find its origin and put an end to it. This is the best way to solve the crisis. What will you do? I still have contacts and old friends in this town. I shall make some inquiries and attempt to learn more of the situation. We need clarity. One day soon, I will have to find the answer to this mystery. And I shall help you in your research, I promise. For now, you must go to the Ascalon Club and play their game. Will I see you again at the Pembroke Hospital? No, you will find me here if you need me. I shall conduct inquiries alone, and we can then share our discoveries. When will we meet again? As soon as you meet Lord Redgrave, I suppose. Fear not, my dear. I shall only be a heart's beat away. Will you not visit Pembroke again? No. I must remain discreet and avoid attracting attention to Pembroke Hospital for the time being. But how will you sustain yourself? I shall not, Jonathan. Fear not. I'm used to it. I want to thank you for all your support and your help, my lady. Could you do me a last great favor and call me Elizabeth? I should be honored, my lady. Then it is settled. Finally, some good news in these dark hours. Thank you. I appreciate the advice. I had best prepare myself to meet this Lord Redgrave now. How thrilling to meet the Earl of Bristol in the flesh, so to speak. Something tells me you're not very keen on the man. Don't get me wrong. The gentlemen of the Ascalon Club are honorable, but their attitude and opinions are somewhat antiquated. I see. As long as they deny access to female applicants, I will leave them to their antediluvian considerations as to the natural order of things. Jonathan, promise me you'll be careful. Of course. But why the fear in your voice? Look at me, Jonathan. I am. I mean, really look at me, young Ekon. We may be deceptive by nature, but this heart of mine has always told the truth. Elizabeth. Go, my friend. But come back to me soon. Oh. So, time to visit the Ascalon Club.
Значит, вот куда надо. Куда надо идти. Это как бы вампирское сообщество, что ли? Так, опять какой-нибудь закрытый ключ. It's locked, all right. С другой стороны, что ли, идти? Господи. Я что мне нападает? Что такое же? Что это такое? Да, эти тоже жесткие. That was the vampire I saw earlier. This war takes no prisoners. Как пройти-то? О, нашел я наконец-то. Вот. The West End. Never have I felt so sad to be back home. Вот что, да жесть. Опыта, блин, дают крохи. The Ascalon Club, the heart of British vampire society. Not quite as subtle as I expected. Good evening, miss. Oh my god, no. Please, Mr. Vampire. Wait, no. Why do you think I would... What? Don't worry, Dr. Reed. I know you wouldn't harm me. Mother told me you were in this part of town and my... Your mother? My name is Charlotte, sir. Charlotte Ashbury. My mother taught me long ago how to recognize the signs that betray a vampire. I understand she also taught you how to tease and gently mock innocent young Ekons. It's a pleasure to meet you, Miss Charlotte. What do you think about this part of town? I was raised here, and I suppose it feels like home. You grew up in this part of town too, did you not? Yes, I was born a few streets away. A small world, is it not? Did you ever imagine that my mother was your neighbor all that time? That you could have met her in a dark alley at night? You won't trick me twice, young lady.
We both know Lady Ashbury never hunts or attacks prey at random. Come on, Doctor. Don't tell me you never thought about that possibility. Her fangs on your neck. Oh, are you blushing, Dr. Reed? Is there something that's bothering you? Too much selfishness and individualism for my taste. Even when there was no epidemic. Even if that's partly true, may I remind you that many charitable institutions are financed by the selfish and filthy rich. I suppose you're right. But society must reform and renew itself, or we are all done for. What are you doing out here? You mean, what do I do outside at night, since I am a woman? Let me ask you a question, sir. Would you ask the same question of a man? Actually, yes. I ask the same question to everyone who dares to go outside at night, considering the risks. Well, if you must know, I campaign for the right to vote for all women. Why should I wait to the age of 30 years when men can vote at 21? Are you a suffragette, then? Oh, you really are Elizabeth's girl. Without a doubt. All adult women have the right to vote in the US, in New Zealand, and in Australia. But women here can't vote unless they are property owners. No need to convince me, Miss Charlotte. I have shared your opinion for a long time. Even before I met Emmeline Pankhurst. Really? Oh. Now I see why my mother appreciates you so much. Too bad there aren't more men like you in the vicinity. How are the locals reacting to your claims? People here can't wait for a wall to be built to isolate the West End from the rest of town. That's how progressive they are. If this happens, Emily and I will blow it up. Explosives are very dangerous, young lady. And who is this Emily? She is my best friend, and a suffragette too. She was supposed to campaign with me tonight, but hasn't turned up. Have you any reason to be worried about her? Recently, Emily started to believe in... well, she got interested in vampires. I'm afraid she might be in trouble. Let me guess. You spoke to her about us, didn't you? Despite your mother's warning. I think I should try to find your friend. Oh, that would be top-notch. I can tell you where she might have gone. You have my thanks, Dr. Reed. And please, don't tell my mother. What exactly has your mother told you about me? Your name and profession, obviously. And the mystery about your maker. I'm sorry to hear about what happened to your sister, sir. Mother says it was not your fault. Does it not scare you to know what I am? What your mother is? Why should it? My mother is the most compassionate woman. Must I be wary of her, Dr. Reed? Or you? Of course not. You have nothing to fear from me, or your mother. Good to know. And don't worry, my mother told me everything I need to know about vampire tricks, their nature as well as features. Your mother is not like any other vampire I've met. I believe she thinks the same about you, Dr. Reed. Tell me about your adoption. What do you want to know? How did you meet Lady Ashbury? First, I was an orphan in the institution for girls she manages in the West End. When I was 10, she adopted me, and I have lived with her ever since. Did you know she was a vampire when she picked you? The correct word is Ekon, Doctor. And no, I had no idea why my mother only showed up at night. She told me everything when I turned 16, though I suspected the truth for a long time before that. Who are your real parents? Elizabeth Ashbury is my real mother. She raised me and has taken care of me all my life. I have no idea who my progenitors are or were. Do you live with her? I still spend a lot of time in my mother's mansion, but I have my own house now. I have a life to live, you see. And one day, I'll have my death to face. Do you know why Lady Ashbury chose you to become her daughter? No, I don't.
Each time I ask her that question, she smiles and says it's precisely because I dare to ask such questions. Do you ever regret that she chose you? Of course not. Though I often wonder if she adopted others before me. If so, where are they buried? How was it for them to pass through life with a never-aging mother? Goodbye, Charlotte. Give my best. She's been quite busy these last few... Так, значит, вот он, Вест-Энд. Этот следующий район. Но мне кажется, здесь, наверное, никто... не болеют, стабильные только, да? Ну, типа, богатый район, и здесь все на таблеточках сидят. Что, пойдемте исследуем. Do you know where you are standing right now? In front of the Ascalon Club, I presume. The Ascalon Club only summons or ostracizes. What is your business tonight? I received an invitation. I'm Dr. Jonathan Reed. Welcome to the Ascalon Club, then, Dr. Reed. Please proceed. Lord Redgrave is waiting on you upstairs. There has been quite a battle here. I'm sure the Ascalon Club has the money to replace the furniture. Круто-то как, а? Хотел бы такой же особняк. Кстати, получается обычно это. Промокод я с этим. Мне иногда кажется, что это он, наверное, вот этот вот бонус за кровь дается всему оружию. Ладно, это я узнаю. I cannot enter. Так. Ворую немножко клуб. Подумаешь, ножичек стырил для сбора кровушки. У них тут целые. Так, где мне искать-то этого лорда? Как ему пройти-то вот, наверное, здесь, а вот нашел я. Good evening. На меня тут прям смотрит на меня как на говно.
My good friends, if I may have your attention. Behold our visitor, the good Dr. Reed. Newborn of blood so pure and strong that even my friend Fergal Bansher was no match for him. Here, here, here. Come forward, young Ekon, for we have so much to discuss. Welcome to the Ascalon Club, Dr. Reed. I am Lord Redgrave, Earl of Bristol and chairman of this exclusive association. Lord Redgrave. At last we meet. I've been eager to make your acquaintance. I've heard some astounding things about you. Please accept my condolences for your loss, Dr. Reed. Thank you, my lord. Lady Ashbury expressed your wish to meet me. Yes. The lady has always been a useful acquaintance, though not always reliable. Is she a good friend of yours? She's a close friend, and I'm honored that she feels the same about me. The centuries have taught me never to trust a woman completely, especially if she is a mortal. Too prone to emotions, if you ask me. Too fickle when it comes to important decisions. My lord, do not expect me to speak ill of Lady Ashbury. Of course not, and I praise your loyalty. Would you offer the same fidelity to the Empire? What do you mean? I speak of the Skull Plague that threatens London and the country. You have been on the front line in the East End, but the time has come to open up a second front here. The epidemic has escaped the quarantine. You have new cases of the outbreak. We don't know for certain, but we cannot allow the disease to threaten the prominent heads of Great Britain. Why have you asked me here? Because the crisis is escalating. Our enemies, the Guard of Priwen, have even launched an open hunt. The only way to calm things down is to put an end to the epidemic. You want me to find possible sources of the outbreak in the West End? Is that it? Ah, straight to the point, like all eager newborns. We shall have time to talk about all this, Dr. Reed, but first, I should like to get to know you better. Talk? Is that the only reason you asked me here? Well, no. I also wanted to meet the intriguing Ekon who made such a powerful progeny of his sister. You have not learned the name of your maker, am I correct? No, I haven't. Have no embarrassment, Dr. Reed. We all make mistakes. But whatever your lineage, you are definitely Ascalon material. What do you mean? I would like you to become a member of the Ascalon Club, and to serve me as such. Before I accept, I have so many questions. Please ask. What does it mean to be a member of the Ascalon Club? It means that you swear to protect the interests of the Crown, that you become a loyal servant of the British Empire. Do you have any official recognition from the government? A charter from His Majesty the King? No. Of course, the Ascalon Club publicly supports the Empire, but the true nature of its members remains a secret. Am I supposed to follow orders? As founder and chairman of the club, I alone am entitled to make demands of our members, and I do appreciate obedience. I killed Fergal, who claimed to be one of yours, sent to cleanse the East End of all skulls. Will his death be an issue? Do not worry. My priorities have changed. Fergal was a zealous servant of mine, but like any servant, he had his limitations and is readily replaced if necessary. What is the Ascalon Club's express purpose? We follow the credo of William Marshall, the greatest knight who ever lived. As was he, we are sworn to protect the British Empire. William Marshall founded the Ascalon Club. Not exactly. William Marshall granted me immortality, and I founded the club a few years later. The good knight has been gone for so long.
What does Ascalon mean? Ascalon was the lance wielded by St. George, glorious patron saint of England when he slew the dragon. And like that lance, we pierce the hearts of all our nation's enemies. I agree to join the club. This is good news. Good news indeed in these crucial times. Let's inform the Assembly formally and proceed with your initiation. My initiation? Fear not. Nothing fancy nor dangerous. It is just that we, the members of Ascalon, believe that tradition and custom are the backbone of this country. My fellow members, dear friends, please gather and welcome this Ekon as one of our own. Is he worthy? Is his blood pure? Well, speak, Dr. Reed, in front of the most sacred blood. The blood of our beloved William Marshall, speak now. Will you serve and protect the crown as he did? Yes, I will. Then, young Ekon, it is time to testify with your blood. It is time to sign the Book of Allegiance. I know it's awfully gothic and a tad pedantic, but England's traditions are the backbone of our nation. Delightful. Welcome to the Ascalon Club, Dr. Reed. Take your place among the bearers of the lance. One of us! One of us! I personally went patrolling last night in the West End, and I spotted at least 2 foreign Ekons. This is an outrage. We shall chase these intruders down. I was chased by a gigantic falcon 2 nights ago. I thought it was Fergal coming back, but no. Всем спасибо, кто смотрел, кто на записи будет смотреть. Всем пока.